Start, please. Good afternoon, everyone. நான் டாக்டர் அபர்ணா, Oasis Fertility அண்ணா நகர் சென்னையில் சீனியர் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் எப்படி ஐவிஎஃப் பண்ணலாம், ஐவிஎஃப் பண்ணலாமா, ஐவிஎஃப் பண்ணினா எந்தெந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ என்னென்ன வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து காமன்லி என்கவுண்டர்ட், ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன், தட் இஸ் ஹியூமன் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன், HBV, hepatitis B virus infection and hepatitis C virus infection, HCV. இது மூணும் தான் பார்க்குறோம். இதில் காமனஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது இது HIV infection or HBV infection, hepatitis B infection, HCV infection அந்த அளவுக்கு காமன் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஐவிஎஃப் பண்ணணுமா? ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து HBV infection, hepatitis B virus infectionோட வராங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். சில சமயம் யாராவது ஒருத்தருக்கு தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். சப்போஸ் அந்த ஒய்ஃப்க்கு வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, தென் ஹவு டு வி அப்ரோச்? அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப்னா, ஹஸ்பண்ட்க்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அவருக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து சீரோ கன்கார்டன்ட்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு பேருக்குமே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தால் எந்த ஸ்டேஜில் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்களா, இன்னமும் infections already they are infected, but even then சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகும் if the உடம்புல வந்து வைரல் லோட் அதிகமா இருந்ததுன்னா, தட் இஸ் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒழுங்கா ட்ரீட் பண்ணல, மெடிசின்ஸ் அவங்க ஒழுங்கா அதுக்கு எடுக்கல, அண்ட் அதனால பிளட்ல வைரஸோட லெவல் அதிகமாகும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் டெஃபினெட்லி ரீப்ரொடக்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இவங்களை வந்து நம்ம ஒரு ஹெப்படாலஜிஸ்ட் கிட்ட அனுப்பணும். ஸோ தட் அவங்க வந்து இதை பார்க்கணும். ஒரு நம்ம ஊர்ல வந்து ஹெப்படாலஜிஸ்ட் தனியா இல்லை, பட் வி வில் சே மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட். ஸோ இவங்க கிட்ட அனுப்பிச்சோன்னா தே வில் சி அவங்களோட லெவல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் என்ன, அண்ட் தே வில் ட்ரீட் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் சரியா குறைஞ்சாதான் we can proceed with reproductive treatment, fertility treatment. ஸோ இதாயிருக்கு. சப்போஸ் ஒரு ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்குல வந்து ஒருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, இதர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப் இருக்கு, தென் ஹவு டு வி அப்ரோச்? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா யாருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் போடணும். போட்டாவிட்டு அவங்களோட ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட பிளட் லெவல்ஸ் செக் பண்ணணும். அந்த வேக்சின் ஒழுங்கா வேலை செய்யறதா, அவங்க உடம்புல ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கான்னு. antibodies form ஆயிடுது அப்படின்னா then after that we can start the fertility treatment. Now the person who is non-infected is immune. So இந்த மாதிரி hepatitis B infection, HIV hepatitis B infection இருந்ததுன்னா, suppose the wife has, the husband doesn't have, and the husband is vaccinated. In that case, if you are vaccinated and if you have checked after 1 month that the antibody level is good, இது பேரு we call it zero conversion. So if you check after 1 month the antibody level is good, then obviously the husband will not get any infection from the wife. You have protected him. So now எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்? You can do an IUI treatment also if the couple is young. கப்புள் யங்கா இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு வேற எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அப்படின்னா IUI ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணலாம். பட் வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் இண்டிகேஷன் இருக்கு IVF ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can do an IVF treatment. So what could be the indications of IVF treatment? One, prolonged period of infertility. அவங்க வந்து IUI already try பண்ணியாச்சு. 3, unexplained infertility. They have tried, they have seen that everything is normal. The wife is ovulating normally, her tubes are normal, the husband's semen test is normal. இது எல்லாம் நார்மலா இருந்து கூட they have not conceived. So இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we call it unexplained infertility. So இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு we can do an IVF. Or if they are an elderly couple, they may have got married recently, maybe 1 year, 2 years, but they are both more than 35 or in their late 30s or 40s. In that case also they cannot lose time. In that case also we have to advise them to do an IVF. So this is about hepatitis. Now if the wife is negative and the husband is positive, same thing, you vaccinate the wife first. இதே மாதிரி blood test பார்த்து you see the zero conversion, antibodies form ஆயிருக்கான, and then you can plan the treatment. So and suppose they have the wife has conceived, husband negative or wife negative, நீங்க வந்து vaccinate பண்ணியாச்சு, wife conceive ஆயிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் pregnancy எந்த மாதிரி பாதுகாக்கிறது?
ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து நம்ம சிசேரியன் டெலிவரி பண்ணணும்னு தேவையில்லை. they can go for a normal delivery and normal pregnancy. ஸோ ப்ரெக்னன்சியில் வந்து வைரல் லோடெல்லாம் செக் பண்ணணும். அவங்க ஏதாவது மெடிசன் எடுக்கிறாங்கன்னா அதை டெஃபினெட்லி கண்டினியூ பண்ணணும், ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் பேபிக்கு வந்து பேபி பிறந்தாவுட்டு உடனே பேபிக்கும் வேக்சினேட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு வேக்சினேட் த பேபி. இம்யூனோகுளோபுலினும் தரணும் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் தி ஹெப்படைட்டிஸ் வேக்சின் ஆல்சோ. இது ரெண்டும் தரணும். அண்ட் மதர் கேன் ஃபீட் த பேபி. In a case of hepatitis B virus infection or hepatitis C virus infection, cesarean தேவையில்லை. Mother should get treated if she is infected. That is very important. And mother can feed the baby. Breastfeeding is not contraindicated. Mother can feed the baby. So this is about hepatitis B and about hepatitis B. Now few words about hepatitis C virus infection. Hepatitis C virus it is not as common as hepatitis B, but the infectivity is very high. That is, yaravadhu hepatitis C. So both hepatitis B, hepatitis C, as well as HIV, they are transmitted in the same route. 3 routes of transmission. 1, sexual transmission. 2, by bloodborne infection. That is, needles, syringes, and the drug abusers, avangala adu use பண்றாங்க. Or blood transfusion வருது, blood transfusion கிடைக்கிறது for some reason, and the blood may have that virus. இப்போ வந்து through blood transfusion அந்த மாதிரி transmit ஆகிறது ரொம்ப கம்மி chance, because nowadays with advanced technologies we are testing the blood for whichever blood is used for transfusion. We test the blood whether there is any viral infection in the blood or not, and then only we transfuse the blood. So one is sexual, one is this, and the third is mother to child transmission, vertical transmission. So these are the 3 modes of transmission for any of these sexually transmitted viral diseases, HIV or HB or HCV. So we were talking about HCV. HCV வந்து uncommon இருந்தாலும் infectivity rate is very high and morbidity is very high. நிறைய பேருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் சி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு they may proceed to chronic liver disease in 80% of the cases-க்கு அவங்களுக்கு வந்து லிவரோட அஃபெக்டேஷன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்லையும் நம்ம வந்து ஒரு மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் இன்வால்வ் பண்ணணும். அண்ட் whichever person is affected, whether the husband or the wife or both, so they have to get treated first. ட்ரீட் பண்ணி வைரல் லோடு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு கீழே வந்தாவிட்டு தான் we can commence with fertility treatment. As I said, with hepatitis B virus, இதுலேயும் மதர் கேன் ஃபீட் த பேபி அண்ட் சிசேரியன் டெலிவரி தேவையில்லை. ஹெப்படைட்டிஸ் பியில் வேக்சின் இருக்க மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் சிக்கு எந்த வேக்சினும் கிடையாது. we don't have any vaccine to prevent the transmission to the child. பட் நம்ம ஏன் breast feed பண்ணலாம் அப்படின்னா, the virus is excreted in very small amounts in breast milk. அதனால அது புதுசா ஒன்றும் it is not going to affect the baby. அதனால the mother can breastfeed the baby. breastfeeding contraindicated இல்லை. Next, which we all have heard more, HIV infection, human immunodeficiency virus infection. So இது வந்து லாஸ்ட் டைமே நான் கொஞ்சம் சொன்னேன் ஹெச்ஐவியை பற்றி. ஸோ we will just continue about that. So HIV infection வந்து இதுவும் in the same 3 modes of transmission. 1 is through sexual contact, 2 is through blood-borne infection, and third வந்து mother to child transmission. So HIV வந்து either husband இருக்கலாம் or wife இருக்கலாம் or 2 பேருக்கும் இருக்கலாம். ஸோ ஹஸ்பண்ட்க்கு மட்டும் ஹெச்ஐவி இருக்கு, ஒய்ஃபுக்கு ஹெச்ஐவி இல்லை. இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே நம்ம என்ன பண்ணலாம், பேஷண்ட்க்கு எந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும்னா, 1, முதல்ல ஹஸ்பண்ட்க்கு இன்ஃபெக்ஷனை முடிகிற வரல ஹெச்ஐவி வந்து கியூர் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ கியூர் ஃபார் ஹெச்ஐவி, பட் ட்ரீட்மெண்ட் கேன் பி வெரி வெல் கண்ட்ரோல்டு. நல்லபடியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அண்ட் பேஷண்ட் கேன் லீட் அ வெரி நார்மல் லைஃப். உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி தே கேன் லீட் அ நார்மல் லைஃப். ஹெச்ஐவி வந்ததுனால ஒரு மூலையில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. 1. 2வது, அது ஒரு கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் கிடையாது. அது வந்து டிபி மாதிரி இல்லை காஃப் கோல்டு மாதிரி தொட்டாலோ பக்கத்தில் இருந்தாலோ பரவாது. அதனால இந்த ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து த்ரூ பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் டெஃபினெட்லி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். அதனால ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் பேஷண்ட்ஸ் நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணலாம். அப்படி அவங்களோட இன்ஃபெக்ஷனோட லெவல் கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது, அவங்க ஒழுங்காக மெடிசின் எடுக்கிறாங்க. ஏஆர்டின்னு சொல்லுவோம், ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் தெரப்பி. இன்னொன்று இருக்கு ஹைலி ஆக்டிவ் ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் தெரப்பின்னு. ஸோ ஹைலி ஆக்டிவ் ஹார்ட், HAART, ஹைலி ஆக்டிவ் ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் தெரப்பி. இதை வந்து அவங்க ஒழுங்காக எடுத்தாங்க, மெடிசின்ஸ் ஒழுங்காக எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வைரல் லோடு கம்மியாக இருக்கும். அண்ட்
transmission to the partner, or it is not zero, but definitely it is reduced to a great extent. Okay, now let us look at the various scenarios. One, now the husband is HIV, the husband is HIV positive, the wife is HIV negative. Now, in the mari cases la enna pannanom, and they are a young couple, they have come to you for treatment. So, in the mari cases la enna நம்ம பண்ணுவோம்னா, husband வந்து we will advise, we will first in the mari சொன்ன மாதிரி we have to reduce the viral infection, and our optimum viral load கீழே வந்தா undetectable viral load னு சொல்லுவோம். So less than 40 copies per ml na undetectable viral load. இதே viral load இன்னும் கொஞ்சம் ART treatment, that is fertility treatment ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து less than 200 இருந்தா போதும். And transmission prevent பண்றதுக்கு less than 40 viral load இருந்தா அது ரொம்ப நல்லது. So இந்த மாதிரி நமக்கு நல்ல கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க அவங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைப்ல we can either one do IUI. இன்டர்கோர்ஸ்க்கு பதிலா நம்ம IUIன்னு சொன்னா IUIல என்னன்னா intrauterine insemination. யூட்ரஸ் உள்ள ஹஸ்பண்டோட ஸ்பெர்மை வைக்கிறது, டைரக்டா வைக்கக்கூடாது. ஸ்பெர்ம் வாஷிங் டெக்னிக்ஸ்னு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெர்ம் வாஷிங் டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல வந்து அந்த ஸ்பெர்மை வந்து நல்லபடியா மீடியால வாஷ் பண்ணா we will be able to remove up to 95 to 99%. We will be able to remove all the HIV viruses. And வெறும் ஸ்பெர்ம்ஸ் தான் இருக்கும். அதை வந்து we can inseminate into the wife. அவங்க வந்து அந்த ஸ்பெர்ம் சாம்பிள வைஃபோட யூட்ரஸ்குள்ள நம்ம வச்சுடுறோம். So this is IUI. இதுல வந்து transmission is greatly reduced, but again the transmission is not eliminated. There is still a small percentage of transmission, but this is only theoretical because studies எல்லாம் பார்த்திருக்காங்க. யாரு வந்து நல்லபடியா ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்களோ, யாரோட வைரல் லோட் கம்மியோ, யாருக்கு நல்லபடியா ஸ்பெர்ம் வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை உள்ளுக்குள்ள வைக்கிறோமோ, இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்ட்னருக்கு transmission has been zero. Even though there is a theoretical risk, practically in studies it has been seen there has been no transmission. Now, இவங்களுக்கு வந்து IVF பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? IVF ஓட இண்டிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்கலி இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஹெச்ஐவினா IVF பண்ணணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் IVF யாருக்கு இண்டிகேட்டடோ அவங்களுக்கு டெஃபினெட்லி பண்ணணும். அதே மாதிரி தான், சேம் இண்டிகேஷன்ஸ் தான். prolonged period of infertility, அவங்க IUI ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிட்டாங்க, ஆர் unexplained infertility, that is எல்லாமே நார்மலா இருக்கு, டியூப்ஸ் நார்மலா இருக்கு, அவங்களுக்கு ஓவரிஸ் நார்மலா இருக்கு, அவங்க ஓவேரியன் ரிசர்வ் நார்மலா இருக்கு, AMH பார்த்தாச்சு அதுவும் நார்மல், AFC that is ஸ்கேன்ல வந்து ஆன்ட்ரல் ஃபாலிக்கல் கவுண்ட், நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம், அதுவும் நார்மல், சிமென் அனாலிசிஸும் நார்மல் ஹஸ்பண்டோட. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நார்மலா இருந்தோம் அவங்க கன்சீவ் ஆகலைன்னா டெஃபினெட்லி எஸ் we have to advise the couple to have IVF treatment. But ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் காஸ் இருக்கு, சப்போஸ் சிமென் அனாலிசிஸ் இஸ் லெஸ், SO18 சொல்லுவோம், சிவியர் ஆலிகோஆஸ்டனோ டெரட்டோஸ்பெர்மியா, தட் இஸ் எல்லாமே கம்மியா இருக்கு, ஸ்பெர்ம் கவுண்ட்டும் கம்மியா இருக்கு, மோட்டிலிட்டியும் கம்மியா இருக்கு, மார்பாலஜியும் கம்மியா இருக்கு, தட் இஸ் நார்மல் ஃபார்ம்ஸும் கம்மியா இருக்கு. இந்த மாதிரி கேசஸ்ல மேல் ஃபேக்டர்ல ஆர் ஏதாவது டியூபல் பிளாக் இருக்கு, ஆர் ஓவரியோட ஃபங்க்ஷன் சரியா இல்லை, PCOன்னு சொல்லுவோம், அவங்க ஒழுங்கா ஓவிலேட் பண்ண மாட்டாங்க, சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியும் அவங்களுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகல, ஆர் ஓவரியோட ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, டிமினிஷ்ட் ஓவேரியன் ரிசர்வ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிகல்ஸ், அவங்களுக்கும் நிறைய நார்மலா ட்ரை பண்ணியாச்சு, IUI ட்ரை பண்ணியாச்சு வரல. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல டெஃபினெட்லி IVF. We have to suggest them IVF. Okay, this is one. Next is, suppose now this is regarding the male positive and the wife negative. Suppose the wife is positive and the husband is HIV negative. Then what do we do? If the wife is positive and the husband is negative, the wife doesn't have any risk. Husband the semen sample collect பண்ணா wife க்கு எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லை. பட் இன்டர்கோர்ஸ்ல வந்து husband has a risk of transmission. அதனால இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் IUIல வந்து autologous insemination. The husband will give the semen sample and the wife can put the sample into her vagina on her own. This is called autologous insemination. Or we can do an IUI, intrauterine insemination. Husband oda sample we can put it into the wife. And in the many patients ko IVF indications are the same, whatever we just spoke now. So this is about, now if both are positive,
If husband is also positive, wife is also positive. Even then, இந்த மாதிரி ஒய்ஃப்க்கு வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஸ்பெர்ம் வாஷ் டெக்னிக் பண்ணி அந்த ஸ்பெர்மை கலெக்ட் பண்றது பெட்டர் ராதர் தேன் தென் ஹேவிங் அன் இன்டர்கோர்ஸ். ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பாசிட்டிவா இருந்தா சூப்பர் ஆடட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ்லேயே வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இட்ஸ் ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ். நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம், நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப குறைச்சிடும். அதனால மற்ற ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வரலாம். பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிமோனியா வரலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு டயரியா வரலாம், கிரிப்டோஸ்போரிடியம் ஒரு டயரியா வரலாம், இல்லை அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் வரலாம். இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் வரலாம். கிளமைடியா இன்ஃபெக்ஷன், நைசீரியா இன்ஃபெக்ஷன், எந்த பேஷண்ட்ஸால வந்து அந்த பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸால. ஸோ இந்த மாதிரி ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப காமன். அதனால ரெண்டு பேரும் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் first they have to treat their infection, control their infection. You can't treat it, you have to control it. You have to control the infection, and the viral load, number of viruses in the blood should be less. ரெண்டு மூணாவது, after controlling the infection with highly active antiretroviral therapy, only then they should embark on this fertility treatment. So once fertility treatmentல வந்து embark பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, so first simple treatment IUI பண்ணியாச்சு, அது நெகட்டிவ்னா we have to go for IVF. So this we were talking with the wife is positive. So wife is positive na, now more important for the wife also is her viral infection should be under control. Now she has conceived. The wife has conceived. The wife is HIV positive and she has conceived. Then next, what do we do? Next வந்து first, now most important is one, throughout her pregnancy அவங்களோட அந்த வைரல் லோடு வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். ஸோ ஷி ஹேஸ் டு ஹேவ் ஸ்ட்ரிக்ட் அடியரன்ஸ் டு ஆன்டிரெட்ரோவைரல் தெரப்பி. அது எந்த மாதிரி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோ அந்த மாதிரி ஷி ஹேஸ் டு டேக். ஷி ஷுட் நாட் மிஸ். ஒன்று. ரெண்டாவது, த மோட் ஆஃப் டெலிவரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கு. பெஸ்ட் சேஃபஸ்ட் வந்து சிசேரியன் டெலிவரி இஸ் சேஃபஸ்ட். பிகாஸ் சிசேரியன் டெலிவரி நம்ம பண்ணினோம்னா த்ரூ த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ், த்ரூ தி மெம்பரேன்ஸ், அதெல்லாம் வைரஸோட இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காது, வைரஸோட டிரான்ஸ்மிஷன் கம்மியா இருக்கும். ஸோ சிசேரியன் டெலிவரி இஸ் த சேஃபஸ்ட். அண்ட் மதர் ஷுட் நாட் ஃபீட் த பேபி பிகாஸ் வைரஸ் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் இன் பிரெஸ்ட் மில்க். அதனால mother should not feed the baby, mind you. HBV infection, hepatitis B virus, C virus infection, the mother can feed the baby, but in HIV infection, to prevent infection to the infant, the mother should not feed the baby. And baby ki 6 varam varalum we have to give antiretroviral therapy. So these things are important. Okay. So this is about how you would care for a patient who has viral infection, be it hepatitis A, hepatitis B virus or C virus or HIV virus. There is another entity known as hepatitis A virus. It is infective and the oral transmission, it's about by fecal-oral route. Oral transmission, improper hygiene, crowded places, in the mari eduthuladha, and it is treatable also, and it is self-limiting. Adu romba severe alla aradilla. So these are the common things that we encounter in viral infections. And உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் பிஓ சிஓ இல்லை ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனோ இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நாட் டிலே த ட்ரீட்மெண்ட். உடனே ட்ரீட்மெண்ட் டிலே பண்ணணும். பிகாஸ் இஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டிலேட், அப்போ வந்து தி சர்வைவல் ஆல்சோ பிகம்ஸ் ரிடியூஸ்ட். அதனால ட்ரீட்மெண்ட் டிலே பண்ணக்கூடாது. இப்போ வித் ஹைலி ஆக்டிவ் ஆன்டிரெட்ரோவைரல் தெரப்பி, the chances of you living a normal life is as good as anyone who doesn't have the disease. Adanaala never delay the treatment. And according to our government guidelines also, edana HIV positive patient vandalum we do not have the right to refuse the treatment. Namakitta vandu and facilities ella irukuna, you will, if you go to any fertility center, if you have the facility, if the facilities to treat the infection are there, then the fertility center can treat you. There is no reason why you will not get a treatment. So definitely you will get treatment. So do not delay. One. Second is the quality of life is important. So neenga medicine alla eduthinga appadina, your quality of life will be good. You can lead a normal life. So do not delay your treatment. And fertility ki vandu, see, the ஹெச்ஐவி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, சம்டைம்ஸ் ஸ்பெர்ம் குவாலிட்டி கொஞ்சம் ரிடியூஸ் ஆகலாம்.
எக்கோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகலாம். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணினோம்னா there is a chance that the sperm quality will improve and the egg quality can also improve. Any questions? Why would an IVF cycle be cancelled? Now, is it pertaining to HIV or is it in general? Okay, if it's pertaining to HIV, there is no reason in pertaining to HIV why an IVF cycle would be cancelled. Because whenever we take a patient for IVF with HIV, first of all, we make sure that the patient is fit for IVF. That is, the viral load is normal and the patient is having his antiretroviral treatment properly. Only then do we advise the patient to even go for IVF. One. And generally, why an IVF cycle is cancelled is because one, the follicles may not grow properly, or you are giving the medicines and you are asking and still you see that sometimes the follicle is not responding to what you have given. So this only could be the reason why an IVF cycle would be cancelled, and that too out of the blue an IVF cycle is not cancelled, because already if we know that the follicle is not going to respond, initially itself, even before we begin the cycle, we have a discussion with the patient, because it happens only when the AMH is very low or the number of follicles is very less. So this we tell the patient beforehand that your follicle may grow, may not grow. We have to give injections and see if it grows or not. So this is called a therapeutic trial. We give the injection for 4 days or 5 days and see if the follicle is growing or not. If it grows, we continue with the treatment. Otherwise we have to cancel the cycle. That's the only reason why an IVF cycle could be cancelled. Pertaining to HIV per se, no. Can viral infection cause infertility? See, viral infection itself, maybe a hepatitis B or hepatitis C or HIV, may not cause infertility, but it can lead to opportunistic infections. So that can cause, that is, any viral infection can lead to transmission of other infections like tuberculosis or bacterial infections. These can affect the uterus, these can affect the fallopian tubes. So if they affect the uterus and the fallopian tubes, then there could be infertility. If the endometrium is affected because of tuberculosis, then implantation will be a problem. So there can be infertility. And if the fallopian tube is affected, there could be a tubal block and that could lead to infertility. So viral infection per se, it causes infertility indirectly, not directly. Can infection affect IVF implantation? Of course, any infection can affect IVF implantation. So that before we decide for an embryo transfer, when we do the egg collection itself, we have to make sure that there is no infection, either in the endometrium or any systemic infection anywhere in the body, because any infection can impair implantation. So infection has to be treated before we even decide for an embryo transfer. Yes, if an infection can cause an IVF to fail, yes, an infection can impair implantation and it can cause the IVF to fail. And infection, it releases a lot of chemicals that are detrimental to the developing embryo. So in that way, infection does cause IVF to fail. So always, infection should be treated before embryo transfer. Can viral infection pass through breastfeed? Yes, viral infection can pass through breastfeed, which is why in HIV infection, breastfeeding is contraindicated. We don't advise the mothers to feed the baby to reduce the incidence of mother to child transmission. If we see that if the mother has had proper antiretroviral treatment therapy, one,
2, her counts, her viral load is reduced. She undergoes cesarean. And 4, if she stops, if she does not feed the baby, if she does not breastfeed the baby, the incidence of mother to child transmission is less than 2%. Whereas if she breastfeeds the baby and if she does not adhere to her proper treatment regimen, then the chance of infection can be as high as 16 to 40%. But hepatitis B and hepatitis C virus, the virus is excreted in very small amounts in breast milk, so the mother can feed the baby. Thank you.